Szóval sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Közös Városunk 2.0 konferencia utolsó beszélgetésén, amit nagyon-nagyon vártunk, és nagyon köszönjük a résztvevőknek, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Az utolsó panel címe az, hogy szervezőgy, politikai mozgósítás, mozgalomépítés és állampolgári oktatás. Engedjétek meg, hogy megosszak veletek néhány technikai információt. Ez a beszélgetés magyar és angol nyelven fog folyni tolmácsolással. Ha te magyarul szeretnéd hallgatni a beszélgetést, akkor válaszd a magyar nyelvet alul az Interpretation gombra kattintva. Most ezt angolul is elmondom. This discussion will take place in both English and Hungarian. If you would like to follow in English, please choose the English channel at the Interpretation button of Zoom. A közönség tagjaként háromféle módon tudsz válaszolni vagy kérdést feltenni. Jelentkezz a Raise Hand gombbal, ami alul található, és meg fogom majd adni neked a szót. A beszélgetés végén lesz külön idő a közönség kérdéseire. Írhatsz itt a chatbe, vagy írhatsz a Q&A feliratú gomb segítségével is. A Facebookon is közvetítjük a beszélgetést, és ott is fel lehet tenni kérdéseket írásban. Ha a Zoomon technikai problémátok vagy kérdésetek lenne, kérjük írjátok meg nekünk a Zoom chatben, és igyekszünk megoldani. Most pedig kezdjük a beszélgetés érdemi részét. Engedjétek meg, hogy bemutatkozzak, mint a beszélgetés moderátora. Én Fernengel Ági vagyok, a Közéletiskolája szakmai vezetője. Politikai oktatással foglalkozom képzőként, képzők felkészítőjeként, és korábban a magyarországi oktatási mozgalmakban vettem részt aktivistaként. Nagyon örülök, hogy Bálint Móni is befutott, most látom a képernyőn, hogy most már az összes vendégünk itt van. Még mielőtt rátérek a vendégekre, egy pár szót a konferenciáról. A Közös Városunk konferenciát első alkalommal 2019. februárjában szervezte meg a Közéletiskolája, ahol nemzetközi és magyar résztvevők segítségével járták körül azt, hogyan lehet átalakítani a városokat úgy, hogy ezek az egyenlőséges szolidaritást, fenntarthatóságot és az aktív részvételt szolgálják. Akkor még csak készültünk a 2019 őszi önkormányzati választásokra, ahol számos civil és aktivista szereplő és szervezet került be a magyar városok vezetésébe. Most 2 év után a konferencia első felében azt néztük meg, vagyis pénteken és szombaton, hogy mi történt az elmúlt időben, mennyire sikerült átalakítani az önkormányzatokat és a városainkat, és mit tanulhatunk más országok tapasztalataiból. A konferencia második részében, vagyis a mai napon a politikai oktatásról van szó, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy aktív társadalmi mozgalmak szerveződjenek a demokratikus és szolidáris Magyarországért. Az eseményt a Rosa Luxemburg Alapítvány támogatja. Igen, és még egy technikai információ, hogy arra kérem majd a résztvevőket, hogy legyenek figyelemmel a tolmácsokra, és ne beszéljenek túl gyorsan, mert akkor azt nehéz fordítani. Ezt előre is köszönjük. És akkor velünk vannak a vendégeink, Aruna Roy, Muhammad Navazuti, ők a Közép-Rajasztánból, Indiából a Demokrácia Iskolája, School for Democracy képviseletében vannak jelen. Itt van velünk Bálint Mónika, aki a Civil Kollégium Alapítvány ügyvezetője. Velünk van Fabio Tomás, aki a Florestan Fernández Országos Iskolának a politikai pedagógiai koordinátora, és velünk van Szegedi Dezső, aki az Egy Magyarország kezdeményezést képviseli. Még egyszer nagyon köszönjük, hogy itt vagytok. Igen, ezen a beszélgetésen arról lesz szó, hogy mikor vesznek részt a mozgalomépítésben hátrányos helyzetű kirekesztett csoportok tagjai, hogy hogyan lehet mozgósítani hosszú távon közéleti és közösségi munkára, és hogy hogyan tudja ezt a fajta mozgósító, mozgalomépítő tevékenységet támogatni a politikai oktatás vagy állampolgári oktatás. Erről fogunk most beszélgetni. És először is arra kérnélek titeket, hogy mutatkozzatok be. Erre, mivel szerencsére nagyon különböző társadalmi kontextusokból jövünk, ezért kicsit több időt adunk most, mert azt kérjük, hogy mondjatok magatokról pár szót, mondjátok el, hogy mi a küldetésetek, mivel foglalkozik a szervezetetek, és itt kérjük, hogy nyugodtan térjetek ki arra a társadalmi helyzetre, amiben dolgoztok, mert ez fontos ahhoz, hogy megértsük, hogy mindannyian mivel foglalkoztok, és
és annak is örülünk, hogyha mutattok illusztrációként akár képeket a munkátokról, de ha nem készültetek ezzel, az sem gond. És akkor először átadnám a szót Fabesznek, hogyha el tudod kezdeni, hogy kérlek mutasd be magadat és a munkátokat. Hello, everybody. Should I just begin? Then Nawaz will join in what I'm going to say. Yeah, Nawaz, is it okay? Yes. Because we had prepared it like that, so I'll quickly go through. We are located in northwestern India in a state called Rajasthan, which is a fairly large geographic state, which, like the rest of India, has many castes. We have caste hierarchies, which are very rigid social hierarchies, where upward mobility is very difficult, and you're born into a particular caste to stay there. We also live in a very arid state in which there is not much rainfall. So much of our population works as labor for most of its income. It also migrates a lot. And because the School for Democracy has come along with the MKSS, which is a workers and peasants organization, which has a long history of mobilization and fighting for equality, social equality, economic and political equality in India, and has been able in the last 30 years to work for free access to information, which we call right to information, which has opened up a completely new dimension to governance and to people's participation in democracy in India, and also with a works program, which is called the MGNREGA, which guarantees 100 days work per household for every family in a rural area in the country. We have something like 19 million to 20 million people working in these public works every year, and we have 6 to 8 million users of the right to information in India every year. So that's the scale of the work that the MKSS has done. The School for Democracy has been set up principally to address the issues that rise when you're fighting for these very big rights, but where there is no intersectionality. You might be fighting for minimum wages or for right to information or the right to voice your opinion, but at the same time, there are social barriers which prevent people from coming together, and there is intersectional learning that is very critical. There are also times when you have to look at documents like the Indian Constitution, which is a very important constitution. We are a republic. We have a constitution which has to be understood. And because there are layers of literacy and layers of learning, people do not have the same understanding of their rights. So we thought that for people who are underprivileged in terms of economic underprivileged communities and also politically underprivileged, that they needed space to sit and learn, like we have done in universities. In privileged communities, we come and we go to universities, but they do not have that kind of facility. So we decided that we would set up a space where they could drop all their daily work and forget about earning their daily bread, but come and spend 7 or 10 days in focused learning about political democracy, which means learning about political parties, learning about democratic rights, learning about laws and legislation. So that kind of provision should be made. So that's one part of the School for Democracy. The other part is people who are highly literate in terms of literacy, but politically illiterate, and who need to be made politically aware of the stratification of society, understanding how the economic divide is so acute in India. We have 10% of India's population cornering 90% of our wealth, and we have the rest occupying 10% is distributed over the rest of us. So how these economic divisions have come to be? What are economic policies? How do we face these policies? So what we've done is we've taken the mobilized communities to a classroom instead of taking it the other way, because mobilization doesn't come from training.
mobilization comes from political action. But when you are mobilized, you need to have that space to interact. So that is basically the nature of this. And I am a founder member of the School for Democracy, and Nawaz is my colleague, and he will speak a bit now. So Arunaji has laid the basis of why School for Democracy was founded. One other aspect that I would like to add over here is that political education is something that is at the core of School for Democracy, and one way of doing it, something that we have done over the last few years, is also through fellowships, that is supporting people who are involved in democratic action across the country. They may be people who are practicing lawyers, there may be people who are artists, there may be people who are working with rural communities. So that is some way in which we've tried our bit in supporting people at who are doing all these various kinds of work, and in their work trying to keep democracy alive. Thank you. Köszönöm. A munkatársatok elküldött egy prezentációt, amin képek vannak az iskolátokról, ezt megosszam most? Sure. Yes, please do share it. So just as we see the pictures, I'll briefly speak about it. We organize various kinds of courses and workshops, and this is the general setting of our courses. We sit in a round circle so that everybody, there's no head, there's no tail, there's nobody leading the course as such, and everybody becomes participants as well as trainers in their own way when a course or workshop is going on. Can we move to the next slide? Yeah, engagement, especially with the youth coming from both rural as well as urban communities, but largely rural because that is where we are based, is a major part of what SFD does. And there are workshops of several kinds: theater or communication or something based on songs, puppetry. And the last slide is about the fellowship, and we've expanded our fellowship very recently, and currently support 100 plus people across the country working on various issues of constitutional and democratic values. Thank you. May I just add one line, one line in the end, that the School for Democracy does not take money from foundations, does not take money from funding institutions, does not take foreign money. We do most of our work on crowdfunding and most of our work with people's contributions. So we do it very simply. That's why you see people sitting on the ground on a carpet, and that all of it is suited to the rural milieu where we live. Köszönöm a bemutatkozást. Dezső, neked adom most a szót, kérlek, mutasd be az Egy Magyarország kezdeményezést és magadat. Nagyon szépen köszönjük a meghívást, annál is inkább, mert mi egy nagyon fiatal szerveződés vagyunk. Mindössze 2 évre tekint vissza a mi kezdeményezésünknek a múltja. Mi egy nem bejegyzett szervezet vagyunk, tehát kvázi egy informális csoport, amely 2019-ben jött létre. A mi kezdeményezésünknek a létrejöttének az okai több okból táplálkozik. A legfőbb ok abban az évben az volt, hogy azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt időszakban nagyon felerősödtek az országban az idegenellenes hangok, valamint a gyűlöletbeszéd, a politikai szintű gyűlöletbeszéd, és azt gondoltuk, hogy
ezért valamit tenni kell. Ezért jöttünk létre, alapvetően ez a mi fő agendánk, a gyűlöletbeszéd elleni küzdelem, de nem csak ez, alapvetően a társadalmi integráció, a kirekesztés megakadályozása, a politikai oktatás, a demokráciára nevelés, de ha ki kell emelnem egyet, akkor alapvetően azt kell meghatároznom, amit az imént említettem, hogy a gyűlöletbeszéd elleni küzdelem, ami a társadalomban, de leginkább a politikai kommunikációban megjelenik az országban. Azért is határoztunk úgy, hogy létrehozunk egy ilyen kezdeményezést, mert egyrészt szomorú dolgok történtek ebbe az országba. Egyrészt volt egy roma sorozatgyilkosság, és azt tapasztaltuk, hogy néhány politikai erő, itt egészen pontosan a Mi Hazánk mozgalom, újra olyan politikai kommunikációt hozott be, amely egyértelműen kirekesztő, az emberi méltóság ellen van, leginkább a zsidó és roma közösségek ellen, de a meleg közösségeket is említhetném. A Mi Hazánk mozgalom politikai kommunikációnak keresztüzében alapvetően ez a három kisebbségi csoport áll. Még ebben az évben, 2019-ben létrehoztunk, vagy megszerveztünk egy úgynevezett Egy Magyarország pikniket. Ezen az Egy Magyarország pikniken kb. 40 civil szervezet vett részt, valamint a demokratikus politikai pártok. Természetesen meghívtuk a kormányzó pártot is, de ők nem képviseltették magukat ezen a pikniken. És ennek a pikniknek az volt a célja és jelentősége, hogy készítettünk közösen a civil szervezetekkel, politikai pártokkal egy úgynevezett Egy Magyarország nyilatkozatot. Ez az Egy Magyarország nyilatkozat arról szól, hogy mindannyian őrködünk a gyűlöletbeszéd ellen, tehát mindannyian fellépünk, és őrködünk a politikai kommunikáció tisztasága mellett. És amennyiben gyűlöletbeszédet tapasztalunk a nyilvánosságban, leginkább a politikai szereplők, a közszereplők részéről, abban az esetben ezt azonnal jelezzük, és valamilyen, főleg, hogyha politikai aktorok követik ezt el, akkor arra kérjük a pártokat, a politikai szereplőket, hogy azonnal határolódjanak el az ilyen jellegű politikai megnyilvánulásoktól. Pártok is aláírták ezt a nyilatkozatot, valamint a civil szervezetek is. De, mint említettem, nem álltunk meg, vagy nem kizárólag a gyűlöletbeszéd elleni fellépést tartjuk az Egy Magyarország kezdeményezés fő profiljának. Emellett a demokratikus oktatást, a demokratikus edukálást is nagyon fontosnak tartjuk. Éppen ezért még 2019-ben a helyhatósági választások alkalmával döntöttük úgy, hogy több megyében, Borsod megye, Nógrád megye, Csongrád megye, Szabolcs megye, a roma közösségeket és a jelölteket összehozzuk. Nem nagyon volt precedens az elmúlt 30 évben, hogy a politikai szereplők megkeresték volna a roma közösségeket, és megkérdezték volna tőlük, hogy mi a problémájuk. Arra sem volt sajnos lehetőség, hogy a roma közösségek elmondják, hogy ők mit érzékelnek problémának, és hogy mit szeretnének, és mit gondolnak arról, hogy hogyan változtatható meg az ő helyzetük, és mit kellene ahhoz, hogy a helyi szintű, országos szintű társadalmi integráció az megvalósuljon. És egy nagyon fontos és határozott lépést tettünk annak érdekében, hogy ezek a találkozók létrejöjjenek. Egyrészt lakossági fórumokat szerveztünk, valamint úgynevezett jelölti vitákat, ahol a helyhatósági választáson induló jelöltek bemutathatták a programjaikat, és bemutathatták azt, hogy adott településen milyen szakpolitikai programokat terveznek. Emellett a pandémia idején, a lezárás idején próbáltuk a szegény és roma közösségeket egyrészt az oltás fontosságára meggyőzni, valamint ezzel kapcsolatos információt szolgáltattunk, illetve adományokat osztottunk, illetve most az előválasztás során szintén a roma közösségeket és az előválasztáson elinduló ellenzéki jelölteket is, miniszterelnök jelölteket hoztuk össze, és kérdeztük meg őket arról, hogy milyen programuk van, milyen társadalmi integrációs programjuk van, milyen szakpolitikai integrációs programjuk van. Alapvetően ezek azok az elemek, amelyek az elmúlt 2 évben a mi feladataink voltak,
És most egy nagy határkő előtt állunk a tekintetben, hogy el kell döntenünk, hogy az intézményesedés útjára lépünk-e, illetve hogyan bővítjük ki ezt a szakmai portfóliót, mennyire maradunk meg a gyűlöletbeszéd és a politikára való nevelés, edukálás szintjén, és mennyire szélesítjük ki a mi szakmai portfóliónkat, és milyen elemeket hozunk be majd a közeljövőben. Úgyhogy röviden ennyit tudok megosztani, illetve meg tudom osztani itt az Egy Magyarország kezdeményezésnek a Facebook felületét, amin azok az akciók láthatók, amelyet az utóbbi időben az Egy Magyarország aktivistái végrehajtottak az előválasztás során. Még arra kérlek, hogy magaddal személyesen mondj pár mondatot. Oké, köszönöm. Én Szegedi Dezső vagyok, én Miskolcon születtem, Miskolc az ország harmadik legnagyobb városa. Én roma vagyok, a magyarországi legnagyobb etnikai kisebbség egyik tagja vagyok, és én egy olyan telepen nőttem fel, ahol alapvetően munkásosztálybeli emberek laktak, 40% arányban romák és 60% arányban nem romák. Soha semmilyen etnikai konfliktus nem jellemezte ennek a közösségnek az életét. Mindenki egységesen szegény volt, és mindenki nagyon elfogadó és nagyon, nagyon toleráns egymással szemben, és viszonylag kacskaringós út áll az én hátam mögött. Felnőtt fejjel kezdtem el tanulni, semmilyen közéleti tapasztalattal nem rendelkeztem. 30 évesen kerültem az egyetemi oktatásba, és részben oktatáspolitikával, részben pedig foglalkoztatáspolitikával foglalkoztam, és igazából nem igazán volt közéleti tapasztalatom. Az elmúlt két és fél év az, ami alapvetően arról szól, hogy közéleti szerepet játszunk. Köszönöm. Fábio Tomás, kérlek, mutasd be magadat és a szervezeteteket. Hi, everybody. Thanks a lot for the School of Public Life for the invitation. It was very good to exchange and share our experience. I'm Fabio. I'm from the coordination of the Florestan Fernandes National School. That is a school of political education organized by the MST. That's my organization. That is, we can translate like the Landless Workers Movement. It's a mass movement in Brazil, and we have 37 years in history. We organize since the end of the last dictatorship in Brazil. Today, we have organized about 1.5 million people in different camps, settlements, and communes. That's how we call our different territories that are both in rural, but also in urban areas. And the MST have three main objectives: the struggle for land, second, the agrarian reform, and third, the social transformation of society, because we understand that none of this advance alone, so we cannot divide our struggle. But in general, the struggle of the MST is all about territory. So how we conquer territory, how we organize our territories, and how we organize our territories to contribute in changing society as a whole in the different struggles that we coordinate with other organizations. So, and that's especially challenging in the actual context of Brazil, with the right-wing authoritarian government that you from Hungary know well. We also have our one here. And this also implies in a lot of persecution and violence against anyone who tries to organize, but we still are organizing our territories and trying to help build change Brazilian society. And in this process, it's very important for us, the role of political education, because we understand that it's not education if don't help to organize people. No? And courses will never change the world. What changed the world is the political struggle we embrace, but doing political education can qualify our struggle. So that's the way we understand the role of political education and participation.
And for this, we organize different kinds of courses, training, debates, workshops, meetings, and seminars in the Florestan Fernandes School, the national school, but also in a network on other territories that our movement is organized. So in one of these spaces, the national school that have 16 years is where I have the task of being part of a collective coordination, and we are experiencing political education in local level, regional level, national and international level. So that's why I'm here, and I will share anything and try to teach something, but mostly learn a lot from you with this exchange. That's it. And sorry, I didn't organize some pictures, but I can send after this for the coordinators of the session, and then you share with everybody. Thank you. Köszönöm. És tudnál arra példát mondani, hogy miről szólnak a kurzusaitok, képzéseitek, hogy mit tanítotok az iskolában? We have different levels that we organize. So we have from schools for children, they are mostly in the territories. So we have something about 2,000 schools, small schools in different territories that we organized. And then we have political education as this process where the comrades leave their region, go to one of our political education schools, spend a time. We have courses that are from 1 week to 3 months, and all the courses will depend on the profile of the participants and what are the political objectives of the organizations that are involved. So we can talk that later, but we don't have so much standardized contents. But we organize different courses. But our school is running. We didn't close the school one day since 2005. But now for the pandemic, we have to stop doing activities for the last year, and that's why we're trying to take it off. Köszönöm. Móni, kérlek, mutatkozz be és mutasd be a szervezetedet. Magyarul mondjam, ugye? Igen. Jó, köszi. Én készültem képekkel is, hogy majd lehet, hogy kell a segítséget, hogy megosszam, de azért addig bemutatkozom személyesen. Bálint Móni vagyok, közösségszervezéssel foglalkozom. Eredetileg szociológus a végzettségem, de ez nem feltétlenül fontos ebből a szempontból. Itt inspiráló volt, ahogy bemutatkoztatok, úgyhogy azért elmondok egy ilyen személyes hátteret ehhez. Én egy vegyes házasságú családból jövök, lengyel katolikus anyukával és magyar zsidó apukával, úgyhogy bár kékszemű és világos bőrű vagyok, de egész életemben azt éreztem, hogy soha nem vagyok pontosan illeszkedő abba a környezetbe, ami körbevesz, mindig kicsit kilógok belőle, úgyhogy az elejétől fogva már 6 évesen azt kérdeztem magamtól, hogy valójában miért születtem ide. És akkor ez egy feladat is, hogy miért születtem ide, mi a dolgom ezzel az országgal, meg azokkal, akik benne élnek. Úgyhogy ez hozott engem az aktivizmusba, és a közösségi munkába, amit főleg Budapest 8. kerületében kezdtem a 2010 előtt. Budapestnek a 8. kerületében nevelkedtem, és ez egy nagyon vegyes lakosságú kerület, sok szegény emberrel és magas roma lakossággal, úgyhogy az egyetem után itt egész gyorsan egyenes út vezetett a helyi közösségi munkába. És a Civil Kollégium Alapítványban 2017 óta dolgozom, viszont az alapítvány az 1994 óta létezik. Van egy tréning központunk, egy oktatási központunk az országnak nagyjából a közepén. Hogyha ismeritek a Magyarország térképét, akkor van egy nagy puszta az ország közepén, az Alföld, és ennek is a Kiskunság részén van az oktatási központunk, amit a közösségi munka és a civil társadalom fejlesztésére hoztak létre akkor az alapítók 1994-ben. És ez egy nagyon izgalmas hely,
rengeteg, most már 3-4 generációja nőtt fel a közösségi munkásoknak, viszont az érdekessége az, hogy az eredeti minta, ami alapján létrejött, az egy szakszervezeti képzési központ volt Angliában, ami a 94-ben a mintát adta ahhoz, hogy ezt a lényegében bentlakásos iskolát létrehozzák az alapítók. És ez a szakszervezeti háttér, ez most a 2010-es években visszajött, olyan társadalmi változások voltak Magyarországon, erre Dezső kicsit utalt is, ami miatt azt láttuk, hogy új eszközök kellenek arra, hogy az elnyomott társadalmi csoportokat, a hatalomból kiszoruló társadalmi csoportokat megerősítsük, és újfajta eszközöket kell ehhez találni, és mi ezeket az eszközöket az amerikai közösségszervező hagyományba találtuk meg, és akkor ebből is adódik az, hogy a mostani fő profilunk az ennek a fajta közösségszervezésnek, közösségi érdekérvényesítésnek az oktatása. És nagyon tetszett, amit Fábio és Aruna is mondtak, hogy a társadalmi változáshoz kevés az oktatás, tehát nem elég az, hogy csak képezzünk embereket, és ezért volt lehetőségünk az elmúlt években komplexebb programokat indítani, amiben legalább 1 évig, de volt olyan csoport, akiket 3-4-5 évig is tudtunk mentorálni, folyamatosan segíteni, és közösen tervezni velük a munkájukat, kampányaikat. Tehát ezek alapvetően nem egyszeri képzéseket szeretnénk adni ezeknek a csoportoknak, szervezeteknek, vagy épülő szervezeteknek, hanem hosszabb távú mentorálást, illetve ami még egy fontos szempont, hogy őket valamennyire egy közösségé is, vagy egy hálózattá formáljuk, tehát egymástól is tudjanak tanulni és tapasztalatokat szerezni egymástól, ami szerintem nagyon fontos most Magyarországnak. És akkor mutatnék pár képet, hogyha sikerül. Igen, ami nehezen szokott menni, az, hogy szét is szedjem. Ugye lehet, hogy most nem fogok vacakolni itt azzal, hogy vetítés módba rakjam, hanem csak végigmegyek rajta. Tehát a CK-nak a missziója, kérdezte Ági a levélben, hogy mi az, igazából az önszerveződésnek az oktatása, és az, hogy közösségi szervezeteket tudjanak létrehozni azok, akikkel kapcsolatba lépünk, és ezen keresztül pedig részt tudjanak venni a döntéshozatalban, tehát hogy politikailag aktív, társadalmilag aktív csoportok jöjjenek létre, és egyfajta kapocs legyen a szervezetünk a döntéshozók, az emberek és az emberekből alapuló szervezetek között. És a területek, amin programjaink vannak, tehát a közösségszervezés módszertanát, ahogy említettem, egy amerikai partnerségen alapulva tanultuk és tanítjuk. Ez az amerikai külügyminisztériumnak egy programjában veszünk részt 2012 óta, ahol évente 2, 4, valamikor 8 embert tudunk kiküldeni, hogy 6 hétig Amerikában más szervezeteknél tapasztalják meg ezt a módszertat és tanuljanak. Most már több mint 80 ember vett részt ebben a programban, és ezek közül többen aktívan dolgoznak is, aktivistaként, vagy valamilyen civil szervezetben, vagy például nálunk, én is Chicagóban voltam. Ahogy említettem, a közösségszervezőket képzünk és támogatunk. Van egy ösztöndíj programunk, amiben szervezetek pályázhatnak legalább 1 évre, de volt olyan csoport, akik hosszabb ideig, tehát egy 5 éves program, 5 éven keresztül tudtuk támogatni az ő munkájukat. Itt a szervezet kap támogatást arra, hogy fizetést is adjon a közösségszervezőnek, és az ő munkája az, hogy a bázisát növelje ezeknek a szervezeteknek, csoportoknak.
Emellett dolgozunk azon, hogy maguk a szervezetek egymást megismerjék, hálózatba épüljenek, illetve mi magunk is más civil partnerekkel hálózatokat alkotunk, és akkor itt vannak ehhez képek. Itt a hálózatnál kiemelném a Sebály Bernadett által szervezett, vagy hát ő volt az egyik fő motorja a civilizáció hálózat létrejöttének, ami 2017-ben arra válaszul jött létre, hogy a magyar civil szervezeteket támadás érte a kormánytól. De itt láttok egy újabb csoportot, két újabb csoportot, az egyik a Nagy Tavak koalíció, ami 4 veszélyeztetett tó lakosságából jött létre, illetve alul pedig egy Pest megyei koalíció, ami most formálódik, főleg ilyen nagy beruházások környezetvédelmi problémái miatt. És a negyedik terület az, ahogy említettem, hosszabb távú társadalmi változáshoz hozzájáruló kampányoknak az építése és támogatása, és itt a jobb felső sarokban lévő képen egy olyan kampány van, amihez hozzá tudtunk járulni szakmailag, ez az ápolási díj kampány volt, amit a Lépjünk, hogy léphessenek nevű szervezet vezetett. Dezső említette az oltás kérdését, alul egy kép van az Oltas, hogy élhess kampányunkról, aminek az volt a célja, hogy minél több emberhez jusson el információ a koronavírussal kapcsolatban, és a legkisebb szegregált településeken is legyen lehetőségük beoltatni magukat. Magyarországon csak digitálisan tudsz regisztrálni arra, hogy oltást kapjál, tehát akinek ehhez nincsen erőforrása, az ki is esik az oltás lehetőségéből, főleg, hogy információ se jut el hozzájuk. És akkor bal oldalt pedig van egy most induló kampányunk, ez a kiemelt beruházások ügye. Ez a környezetvédelmi kérdésekkel függ össze, nagyon sok település mellett úgy épülnek új nagy beruházások, gyárak, hogy a lakosságot nem kérdezik meg, és ehhez mi próbálunk eszközöket adni a társadalmi részvételre, és egyben pedig a beruházások ellen is. Nem tudom, Ági, van-e még időm? Már lassan jó lenne, ha lekerekítenéd, hogy újabb kérdéseket dobhassak be. Rendben, úgyhogy akkor a 2 utolsó képemet, ezt majd hagyom a következő kérdéseknél, kiszállok akkor. Köszönöm, hogy képet is hoztál. Most kérdeznék tőletek majd 1 vagy 2, attól függ, hogy mennyi időnk lesz, amit mindannyiótoktól kérdezek, aztán pedig már személyes kérdéseket tennék fel nektek, és a végén a közönség is kérdezhet majd. Ez lesz a további menete a beszélgetésnek. És akkor az első kérdés, ami egyáltalán arról szól, hogy mi a létjogosultsága a mai témánknak, hogy miért gondoljátok fontosnak azt, hogy a kirekesztett, elnyomott emberek is részt tudjanak venni a politikában, és hogy akikkel ti dolgoztok, ott az ő esetükben mi akadályozza azt, hogy ők részt tudjanak venni a közéletben, politikában, hogy képviselni tudják az érdekeiket. És Fábio, kérlek, neked adom a szót először. Okay, look, it's a good question because maybe 2 main factors I can see from our experience here in Brazil, because the participation is also related to how we understand political participation itself. No? Because here in Brazil, sometimes politics is seen like this institutionalized aspect of politics. No? So participate is being part of the institutional world, and that reduces a lot to elections and political parties here in Brazil. And here in Brazil, every 2 years, we have to vote for something, our president, our governors. So we have elections every 2 years. And sometimes until now, we have election after 2 years. It depends on Bolsonaro, we will never have election anymore, but let's see. But we see that people understand participation of voting. And both the right wings, but also parts of the left, also see people, citizens, as a potential vote.
And this reduces the comprehension of what is political participation. So for us, political participation is more like how can you organize and be protagonists of changing your daily life, your concrete problems. And most of the time there's this distance between the protagonists of the people and the representatives of the political system in the country. So this is something that makes people do not participate, because they don't see themselves represented. Because we know that they are not representatives of the people, but from some very specific economic sectors of the elite, of interest. So I think this is one of the limits that we see from the political participation. Also, so the understanding of politics itself is a problem in Brazil. And we know that politics is too important to be left for politicians. So that's what we try to raise consciousness in our work. And a second challenge that we face for political participation is that people must survive. The daily life of the workers is working. It's not doing politics. So the priority of having what to eat that month, that week, or that day makes people don't have the time for politics, for participation. So as we can see here in Brazil, all the ongoing process of flexibilization of labor laws, unemployment, precarious work. Everybody now is going to figure out how to earn a few money with Uber, with very, very precarious work. This is also a force that put people away from political participation. So poverty itself is a factor of non-political participation. This means that political participation is also fight against poverty itself. So, and that's why for us in the MST, the territory, the local is very important. If you do not organize our local living, here in Brazil, sometimes when we are not able to organize participation in these communes, settlements, and camps that we have, political participation gets reduced to a middle class with work security, certain free time, and not the majority of the population. And then all the political debate becomes something very abstract, very intellectual, very academicist, and people just don't see themselves as part of the process. So I think that here from our experience, these two factors are very important limitations for why people do not participate. And that's where political education is very important to us and very, very fundamental. So that's why we call political education or popular education, because they're synonymous. Is based on that if education do not help people organize themselves, it's not a good education. It's not an education for what we really want. But for more this political pedagogical aspect, I could talk for hours, but we don't have some time. Maybe further on the questions, we can talk more about how we do it here. Igen, és amit mondtál, hogyha nem abban a szűk értelmében vesszük a politikai részvételt, a választásokon való részvételt, akkor igazából maga ez a mozgalmi munka, a settlementek vagy foglalt területek fenntartása és működtetése is politikai részvétel, mint mozgalmi munka. És de talán erre még visszatérünk később, és Dezső, kérlek, válaszolj, mi alatt ti munkátok, meg most folyik Magyarországon éppen az országos választásokat megelőző előválasztás az ellenzéken belül, és a ti munkátoknak egy fontos része az, hogy a roma közösségeket érintő kérdésekkel szembesítitek a jelölteket, meg állásfoglalást kértek tőlük, és hogy igen, ezért tőled is kérdezem, hogy miért gondoljátok fontosnak a kirekesztett emberek politikai részvételét, és mi akadályozza ezt? Én nagyon egyetértek azzal, amit Fábio elmondott. Egyrészt azzal a tézissel, hogy a szegénység, a mély nyomor
az embereket sajnos a mindennapi túlélés miatt távol tartja a politikától, nem érzékelik a folyamatokat, és nem is tudnak, és úgy is érzik, hogy nem tudják érdemben befolyásolni ezeket a folyamatokat, elidegenedtek ettől a dologtól, távol esőnek látják az életnek ezt a szféráját. Mindazonáltal mi azt gondoljuk, hogy állampolgári jog részt venni a politikai, közéleti fórumokon, kifejteni a véleményünket, elmondani a véleményünket, elmondani a problémáinkat. Egy másik jelentős probléma, amivel szembesülünk itt az országban, hogy a szegényeket és ezen belül pedig a roma közösségeket a politikusok sem tekintik partnernek, vagy a roma ügyet, úgy általában a politikai elit nem tekinti nem kezeli a megfelelő helyi értékén. És éppen ezért azt gondoltuk, hogy akkor tudunk hatékonyak lenni, akkor tudunk érdemben változtatni ezeken a folyamatokon, ha az alullévőknek a hangját erősítjük fel, hangosítjuk ki, illetve megpróbálunk olyan helyzeteket teremteni, ahol a döntéshozók, a politikusok és a roma közösségek, vagy a szegény emberek találkozhatnak. Mert erre sincs precedens, erre sincs példa, sem a választások alkalmával, ahol értelemszerűen a politikusnak találkoznia kellene a választóval, és elmondani a programját, sem a választáson túli időszakban nincs arra példa, hogy a szegény és roma közösségeket megkeresik a politikusok, és megkérdezik őket, hogy mik a problémáitok. Mi egy olyan helyzetet akartunk teremteni, amiben erre lehetősége van az embereknek. Csak egy példát mondok el. 2019-ben, amikor az önkormányzati választások kapcsán szerveztünk lakossági fórumokat, meg jelölti vitákat, az egyik kis településnek a polgármesterét meghívtuk a roma közösséghez, aki 30 éve polgármestere a közösségnek, és ott lett egy ilyen aha élménye, döbbent rá, hogy ő 30 éve vezeti a várost, de 30 éve nem találkozott a roma közösséggel. Tehát, hogy ilyen riasztó példákkal találkozunk. Itt pedig azzal szembesült, hogy ezek az emberek ugye minden sztereotípiától eltérően nem vademberek, hanem nagyon finoman, nagyon okosan, nagyon érzékletesen beszéltek arról a dologról, ami őket bántja, és nem roma szemszögből beszéltek ezekről a problémákról, amik egy adott településen megfogalmazódnak, hanem lokálpatrióta szempontból, mint városlakók. Tehát a mi küldetésünk, vagy a mi egyik ilyen fontos szerepünk, ha lehet ezt így megfogalmazni, hogy ezt az állampolgári jogot, ami egyébként az állampolgárságok okán jár, hogy részt vegyünk a közéleti diskurzusba, hogy beleszóljunk, érdemben alakítsuk a véleményünkkel, a hozzáállásunkkal, a szavazatunkkal ezeket a folyamatokat, erre mi teret és lehetőséget biztosítsunk. Nem könnyű feladat, tekintve azzal, hogy milyen állapotban vannak a szegény emberek, meg a roma közösségek, és hogy milyen a politikai, meg társadalompolitikai viszony ebben az országban. Éppen ezért nagy fába vágtunk a fejszénket, de nem ijedtünk meg. Aruna, Navaz. A kérdés pedig az, hogy miért gondoljátok fontosnak a kirekesztett emberek politikai részvételét. Nem tudom, hogy a kapcsolat miatt mennyire hallottátok. Most nektek adom a szót. És hogy mi akadályozza ezt azoknak az esetében, akikkel ti dolgoztok. Actually, I don't want to repeat what Fabio has said because he's right about all that he has said, and we believe in the same ideological positions that he has stated. But let me say that in India, we have for the last 50 years what we call alternative politics, which is people's politics, which is fighting for rights on the basis of the Indian Constitution. Calling the representative to book, asking the representative. Nem, az esetleg átveszed a szót, ameddig Aruna visszacsatlakozik? I'm sorry, I disappeared and I'm back again. Am I back again? No. Am I audible now? Igen, yes.
Yes, I'm sorry, it dropped. So what we have understood are two things. One is, how do you manage to link the economic problem of the worker to the larger politics of democratic politics of the state? Because while they believe in the vote on one side, because they have understood that the vote gives them some little minimal amount of power, they also understand that the vote is grossly misused against them. So how do you combine the two? So one thing that we found in the course of all our struggles was to link that economic issue to the constitution and to the larger political debates. The way we got the works program in India, when we got millions of people to join the struggle, was actually to link how in a village you do not get work because your government is not allowing you the right to decide policy. And policy is being decided by very people who are very affluent. So how will you decide? Your only power is your numbers. Your only power is your vote. Your only power is the democratic structure that exists. And you have to influence with your sheer numbers, the policies of government. The other way in which we have to explain, India is now witnessing one of the biggest mobilizations in the world of farmers who are being agitating for over 9 months on the streets outside the main capital of our city called New Delhi, because the government has passed a law which is going to constrain all their rights. It's a sympathy that has been evoked all over, but people do not quite understand how those laws are going to curb the rights of the farmers in other places. So what we have to do is to evolve a pedagogy, an idiom, and an interactive methodology by which laws and legalities can be explained to the people, and people's issues can then become public issues, and you have to somehow link the two. And it's been extremely important that participatory policy making, which has been our contribution in many ways, to say that policy must also evolve in a participatory manner. You cannot have policy decided by the 1% or the 10% of the rich. That the works program was opposed by all the rich people in India, but we fought with our sheer numbers and got that policy through in 2005. Now the present government wants to set it aside, but we have been fighting again because of our numbers to say that the work program is critically important. So it's a question of how you match the political lexicon of the masses of people to the democratic lexicon of governance. So you have one lexicon which governance uses and another lexicon that people use. You have to match the two together somehow and make that link between the two to really make a democracy work, because we all want a democratic government. We want the vote, we want representation, but we want representation to deliver. We don't want a non-representative representation. I'll end here and I'll ask Nawaz to please add whatever he has to say. Nawaz? Yeah, just one point over here. It's also about the political will. Now in India, within our constitution, we have a framework for a 3-tier form of government, and the third tier being the closest to the people, in both in urban as well as rural areas. But you see, in its functioning, it has not really reached the people. It doesn't really achieves those goals which it has actually set out for, with the reason for it being in the constitution not really being met. So the reason, the obstacles that you asked about, it's mainly there is a lack of political will to actually engage with the people, and hence the need for political education and everything Fabio, Arunaji have mentioned. Yeah, I'll just stop. I just want to add one thing, and that was about the hate speech that JD, if I pronounce your name right, also mentioned, that there has been tremendous polarization in India, and there's a Hindu right majority that is very, very powerful in this country today. So they are organized
Várjunk egy pár másodpercet, aztán, hogyha nem tér vissza a Runa ilyen gyorsan, akkor tovább kérdezlek titeket. Jó. Akkor remélem, hogy hamarosan visszakapcsolódik. Addig is, Móni, téged kérdeznélek, és arról, hogy már, ha gondolod, az előző kérdésre is még válaszolsz, de tovább lendíteném a beszélgetést azzal, hogy beszélj arról, hogy ti igazából mit tesztek azért, hogy mozgósítsátok a kirekesztett csoportok tagjait, hogy ez hogy jelenik meg a munkátokban. Egy kicsit az előzőhez kapcsolódva azt fontosnak tartjuk, hogy többféle eszközzel próbáljuk változtatni azt a szemléletet, ami a Magyarországon eléggé elterjedt és összefüggésben van azzal, hogy nincsenek erős tapasztalatok a demokráciával kapcsolatban. Tehát nagyon sokan úgy szocializálódtak, hogy az ügyeket úgy lehet elintézni, hogyha valaki kiárja nekünk, valaki megbízunk vele, hogy intézze el, és a civil szervezetek egy része is ilyen pozícióba került a 90-es években, tehát miközben nagyon sok közösségi munkát is végzett mondjuk az a szakmai közösség, ami a civil kollégium mögött volt, mégis a civil szférában sok olyan szervezet erősödött meg, amelyiknek nem volt igazi bázisa, nem képviselt maga sem erősen állampolgárokat, hanem egy kicsit közvetettebb szerepben volt, és egy ilyen kiárós, másokért, másokat képviselő szerepben. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon fontos cél, hogy ezen úgy változtassunk, hogy mindenképp olyan szervezeteket segítsünk építeni, amelyik saját bázissal rendelkezik, olyan mozgalmi jellegű, mint akár a Dezsőjéknek az Egy Magyarország mozgalma, tehát ami ténylegesen tud reflektálni az embereknek az igényére. És akkor ez a pozíció, hogy más intézze el nekünk, járja ki nekünk, ebből azért következett az, hogy kevesen vesznek részt aktívan a politikában, és nagyon sok közösségnek nincsen saját politikai képviselete, amit ti is mondtatok. Tehát, hogy nem jut el odáig egy közösség, hogy a saját képviselői jelenjenek meg önkormányzati szinten, vagy akár parlamenti szinten is. És ezért egy nagyon izgalmas folyamat az, amiben a közösségeknek a közösséggel végzett munkában meg is jelenik egy idő után az igény, vagy hát a képzéseknek egy része is ez, hogy számon kérhetőek legyenek a képviselőink, hogy tudjuk, hogy hogyan formálják a politikai programjukat. A jelenlegi magyar kormánynak nincsen nyilvános programja általában, és nehezen is ül le, de legalább alulról mi megpróbáljuk kezdeményezni azt, hogy legyenek társadalmi viták, petíciók és olyan fórumok, alkalmak, amikor ezeket meg lehet vitatni akár a közösségekben. És akkor mutatok megint két képet. Igazából most egy folyamatot emelnék ki, szerveződik egy kisebb, főleg roma fiatal lányokból álló szervezői hálózat a CK munkájának, vagy a mi támogatásunkkal, és ebből kiemelnék egy szereplőt, a Balogh Zsanettet, akit Dezső is talán ismer, aki nem csak azzal a hátránnyal indul mondjuk egy ilyen közéleti munkában, hogy roma származású, és egy kelet-magyarországi, tehát elég hátrányos helyzetű településről érkezik, hanem azzal is, hogy nő és fiatal, tehát ezzel a három dologgal egyszerre kell megküzdenie, mondjuk hozzá kell tenni azt, hogy olyan családból jön, amelyik politikailag aktív, tehát hogy ennyi előnye is van, és ő a saját településen kezdett el közösségszervezőként dolgozni, Nagykálóban, ahol egy pár évvel ezelőtt megjelent egy olyan politikus, az Orosz Mihály Zoltán, akit
korábban a nyilvánosságban a uszító, rasszista kijelentéseiről lehetett ismerni. Itt van egy videó, amit a nyilvánosság elé hozott, megfélemlítő szándékkal, és a romák ellen is megfélemlítő volt, és bár nem a saját településén polgármesterként elítélték és elkergették, később Nagykálon képviselőként jelent meg, és folytatta a romák elleni megosztó és uszító beszédmódot. És akkor itt jobb oldalt láttok egy vitát, ami nem emlékszem, hogy ez most az előző önkormányzati választások környékén történt, azt hiszem, ahol a Zsanett bevállalta azt, hogy ezzel az uszító emberrel, aki a településen önkormányzati képviselő, leült beszélgetni arról, hogy mire alapozza azokat az előítéleteket, amiket a nyilvánosságban oszt. Ez nem annyira tűnik egyszerűnek, vagy lehet, hogy így egy ilyen egyszerű esetnek tűnik, de ez egy nagyon sok felkészülést igénylő helyzet volt, amiben ezt a nyilvános beszélgetést, mert ez a Facebookon is visszanézhető azóta is videón, meg lehetett valósítani. És egyébként azt kiemelném, hogy Zsanetten nem látszik, de kisbabát hord a szíve alatt, amikor ezen a vitán leül az régiójának az egyik leguszítóbb politikusával szembe. Annyit fordított a helyzeten ez a történet, hogy az egyébként ellenzékben lévő rasszista képviselő néhány ügyben később a romákkal egy álláspontra helyezkedett a település életét illetően. És a továbblépés szempontjából pedig fontos, hogy Zsanett és az ő közössége azóta is dolgozik velünk, és része annak a hálózatosodó munkának, amiben most a koronavírus válságra tudtunk közösen reagálni. Először azzal, hogy ő is és a telepeken lakó és élő szervezők tudtak jelzést adni, amikor a válság elindult, hogy mi az, ami hiányzik, hogyan érje el az információ a településeket, és ebből egyrészt szerveztünk adománygyűjtő kampányokat, másrészt viszont elindult az információs kampány, amiben szórólapokat, plakátokat vittünk a településekre, hogy tudják az emberek, hogy hol kell elérni az orvosi segítséget, hogy tudják az emberek, hogy mi ez a betegség, amivel szembesülünk, és ennek kapcsán derült ki az, hogy nagyon sokan Kelet-Magyarországon nem jutottak kórházi ellátáshoz, és akkor a Zsanett vezetésével indítottunk egy petíciót, ez látszik a baloldali képen, ahol az egészségügyért felelős minisztérium előtt átadunk egy több ezer fő aláírásával egy petíciót arra, hogy legyen ingyenes a gyógyszerekhez való hozzáférése azoknak a betegeknek, akik COVID-ban szenvednek, de nem jutnak kórházi ellátáshoz, és utána pedig nyáron egy együttműködéssel a más roma szervezetekkel és állami szervezetekkel és roma önkormányzatokkal jutott el a következő kampánya, ami az oltásnak a népszerűsítését próbálta segíteni. Kiszállok. Köszönöm. És ha jól látom, akkor igen, az előbb bent volt Aruna is, meg Navaz is időnként bent van, például most is, szóval reméljük majd részt tudnak venni, de addig is azt kérdezném Dezsőtől, hogy egyrészt te is mesélj még a munkátoknak a mozgósító oldaláról, és még hozzáfűzném azt, hogy egyrészt igen, hogy milyen vízhangja van a munkátoknak a roma közösségben, arról beszélj egy kicsit, kérlek. Mozgósítás kapcsán a következőt tudom elmondani. Mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy
hogy a közösségeket felnőttnek tekintsük mindenféle szempontból, és ne helyettük döntsük, ne helyettük mondjuk meg, hogy nekik mi a jó, hanem arra ösztönözzük őket, arra tegyük őket képessé, hogy saját maguk fogalmazzák meg azt, hogy számukra mi a jó, ismerjék fel a problémákat, és saját maguk tudják megfogalmazni, hogy mi az, ami szükséglet egy közösségnek, egy nagyobb csoportnak, a városnak. Tehát, hogy egyértelműen a felnőttnek tekintés, mint irányelv, ez abszolút tetten érhető a mi munkánkban. Sajnos több civil szervezetnél, románál, nem román, volt ez az atyáskodó, picit ilyen kiskorúsító hozzáállás, ami hosszú évekig, akár évtizedekig is jellemezte az egyébként jó szándékú civil munkát, de hogy nem tekintette felnőtt korúnak a szegény és roma közösségeket. Vannak vidéki aktivistáink, akik alapvetően ébren tartják a tüzet a helyi közösségekben, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy ilyen jellegű akcióknál, mint ami az előválasztás, önkormányzati választás, adományozás, információszolgáltatás, fontosabb ügyekről, például a COVID kapcsán, akkor ők helyi szinten megmozgatják a közösségeket, és abszolút népszerű, ami a fiatal korunk ellenére nagyon népszerű a mi szerveződésünk. És hát itt az utóbbi időben azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag nagy média felületet kapott a mi akciónk részben a helyi közéleti, illetve jelölti viták, illetve a miniszterelnöki jelölti viták kapcsán, és nem pusztán az érdem, hogy kaptunk egy felületet, hanem hogy azokat a problémákat, tényezőket, gondokat tudtuk kihangosítani, amit az emberek alul megfogalmaztak, a szegény vagy roma emberek, azokat a mindennapi problémákat, azokat a strukturális problémákat, amelyek egyébként a kirekesztettségben tartják az embereket, családokat, több generációt, a munkanélküliség, alacsony színvonalú oktatás, szegregáció, lakóhelyi oktatási szegregáció, a hátrányos megkülönböztetés legkülönbözőbb formái és módozatai. Tehát ezeket a közéleti diskurzusba próbáltuk beemelni, és azt gondolom, hogy ez sikerült. Ezek ilyen sokszor partikuláris elemei a közéleti diskurzusainknak, meg nem mindig a mainstreamet képviselik, illetve ha benne is vannak, akkor valahogy kimaradnak a roma emberek. Mi meg azt gondoljuk, hogy az állampolgárságunk okán fontos ezekről a kérdésekről beszélni, és akkor tud egy ország demokratikus lenni, akkor tud egy ország fejlődő lenni, hogyha az emberek nagy tömege vehet részt a demokrácia alakításában úgy, hogy szavaz, és mindenféle befolyástól mentesen, pusztán azzal, hogy megismeri a pártoknak, a jelölteknek a programjait, tehát alakítja azt a folyamatot, amit mi politikának hívunk, helyinek vagy országos szintű politikának, illetve a szavazatával pedig olyan szakembereket tud a kormányzati vagy helyi lokális pozícióba jutatni, hogy érdemben tudnak változtatni ezeken a rossz tendenciákon. Tehát tényleg azt gondoljuk, hogy a demokrácia attól lesz masszív, attól lesz virágzó és fenntartható, ha tömegek vesznek részt ebben a dologban, tömegek vesznek úgy részt benne, hogy felnőtt fejjel hoznak komoly és mélyreható döntéseket. Amíg az embereket, a szegényeket, kirekesztetteket kiskorúnak tekintjük, és megmondjuk nekik, hogy kire szavaz, vagy negatív módon befolyásoljuk őket, megvásároljuk a szavazataikat, vagy félelembe tartjuk a közmunkarendszeren keresztül, addig nem tudunk demokráciáról beszélni, akkor csak a kevesek demokráciájáról, vagy az elitek demokráciájáról tudunk beszélni, és nem széles tömegek demokráciájáról. És azt gondolom, hogy akkor tudunk valamilyen fejlődőképes demokratikus viszonyokat kialakítani, hogyha széles tömegeket, a szegényeket és az elitet is egyaránt bevonjuk a demokrácia alakítása folyamatába. És igen, hogy milyen vízhangja van a munkátoknak, Dezső, a roma közösségben? Köszönöm, hogy ezt megkérdezte, elnézést, hogy én a saját tapasztalataimról tudok beszámolni. Egyértelműen szeretik és pozitív módon állnak hozzá az Egy Magyarország kezdeményezés akcióihoz. Egyrészt látnak egy friss hangot, másrészt látnak egy friss szellemiséget. Nyilván nekünk is rengeteg módon kell változtatni ahhoz, hogy minél több embert vonjunk be, minél több emberrel ismertessük meg a mi
krédónkat, elképzeléseinket, és minél több emberhez odaérjünk. De alapvetően egy pozitív fogadtatásban van részünk, mind a szegény, mind a roma, mind pedig a civil szervezeti szénában egyértelműen. Fabio, téged kérdezlek, hogy beszélj kicsit részletesebben az oktatási munkátokra, hogy az hogy járul hozzá a politikai mozgósításhoz, a politikai részvétel erősítéséhez. Igen. Okay. For us, the political education that helps in this process is not about content. That's something that we fight against a lot with other parts of the left here in Brazil. It's not about content. It's not about only knowing more. No, it's for us. It's more the way we approach. It's more related to method and methodology. So, if you want people to participate, the pedagogy that we run in this process must be a pedagogy of participation. No? So, for us, the way we organize the process is not what to do, but essentially how we do the process of political education. So if you want people to participate, the process of making it happen must be participative. So political education for us is not about courses. Courses are only a part of a broader process. We understand this process of political education and political organization as a process that never really finished. No? So as an example from the pedagogical point of view, we have something in our courses, in activities that we call pedagogical dimensions. That's basically that people learn, share, and understand in different ways. No? So we must take in account that as human beings, we have different dimensions. So in our courses, we cannot have a course that's only classes. We always say, political education is not courses. Courses is not only classes. Classes is not only lectures. No? So we have in our course, for example, moments for study, moments for work, moments for self-organizing of the participants because they have to run the course, moments of art and culture, and so on. So a process of political education for us, we organize different dimensions that connect with each other because sometimes some comrades from different countries that came here to our school say, I don't like that class, but I understand everything. I understand more agroecology working on the field than during the class about agroecology, for example. So people learn in different ways. So these pedagogical dimensions are very important for us. As we have this, we use a lot of contributions of, for example, Paulo Freire and others. There is no formula, no? We must look that in a way that the political education must fit the profile of the participants. It's not the participants that must or fit the profile of what political education are trying to do or tell them what they have to do. No, experience have some kind of unique dimension. But not only in courses. That's why I want to highlight. No? For example, another political education process that we organize. When we occupy an unproductive farm, first thing that happened, the military police appears. First thing, with different levels of repression or oppression, and depends on us how we can organize to resist or to step back. No, this process is a class of how the justice system works in Brazil and how the apparatus of the state organize repression. It's a course, but people will not figure it out by themselves. So that's why political education is trying to organize the reality so people can make a critical thinking of what's happened. And when we occupy and we organize a new territory, we start, what we need? Water. Oh, how we solve water issue? We organize a process. This is political education. Housing, production, childcare, education. How will be in our school? What we want for our school here? We need the government to do our school. We can self-organize our school and then fight the government to legalize it. No, so this is it's like the starting point that then you can connect with the economy of Brazil, with what are the impacts of the environmental politics that we're having now, and what is important and not important for the next elections, how the capitalist system works. No?
So you cannot start a process of organizing people and ask them to participate, just blaming capitalism and fascism for everything. And sometimes we have a lot of contradiction with some progressists and left actors in politics in Brazil, because they start doing courses to people understand how capitalism system works and how it's bad for everybody. And we try to do in a different way. We start from the concrete problems. And sometimes we have problems even with, for example, with the international cooperation, who funds a lot of our activities, because reality itself or the timing of political organizing don't fit in the schedule of a project that they have to pay and send all the bureaucracy, no? So under this conception of political education, we have more than 30 years of experience. You see, we have political education at MST since the beginning, but the school is only 15 years. Because political education organizing is not about having courses or schools, no, it can help. So it's very difficult for us to see how we can calculate, but to make some estimative that we have like 5,000 or 6,000 activists in our national school in the last few years, no? And we know that we have a lot of challenge to overcome, because as we're talking in a country the size of Brazil, when you talk about MST, we're talking about a big diversity, because it's a national-wide movement, no? So you can talk about MSTs in the plural, because we have the reality of our commons in the north region of the Amazon is very different from here. That's very different for the northeast and so on. So what we see how we act in practice with courses or using our struggle as courses, as classes for specific that make people connect that local problem with the challenges of the big politics that we have to occupy and all that. So and it's the political education process that have to adequate to people reality and not otherwise, because it's from that reality that we can organize what is common. Because the challenge of political organizing is not what Fabio wants. It's not about what I want. What we have in common, we want as a society, as a community. No? So the only way to make this unity happen is understanding that this problem of mine, water, land, anything, is connected to other people's problem in a broad sense with a broad politics. But the only way that I will be worried if Bolsonaro is creating a new kind of fascism here in Brazil is if this is connected to my standards of living, why I don't have money to eat. And then I can understand what faces and what it implies to fight against the authoritarian government. It's not only having a lecture of some intellectual telling me that capitalism is bad and that and that. So that's the approach we try to organize, because as we're talking a mass movement, most of our people can't read, most of our people are struggling with accessing education in all levels. So that's how we approach. For us, it's not about content, it's about pedagogical approaches that are adequate to class struggle. Még arról kérdeznének, hogy beszélj még egy kicsit az oktatás és a mozgalom viszonyáról, meg arról, hogy az egész iskolarendszereteket, amit mondtál, hogy több száz iskolátok van, hogy ezt az egész hálózatot, hogy az iskolákat hogyan koordináljátok, meg ennek az egésznek mi a viszonya a mozgalomhoz, és hogy csak a mozgalomnak szól-e a ti oktatási munkátok. Szóval ezt a nagy kérdéskupacot kérem most, hogy ezekről beszélj. Okay. We have different, let's see how I can put it, like different levels of the activities that we organize, no? In a political way, we have like activities only for the MST comrades. Then we have a second level that is for all the organizations in Brazil. And we have a third level that we could say that's Latin America, because we have in Latin America, we have ALBA, we have different efforts of unity. Via Campesinas is very strong here, so we also use this. And we have a fourth level that's worldwide. So we invite people all the time. All the courses of the MST, the majority of our process are not only MST related, because for us, the most important thing is bring people to exchange and see what we have in common.
and create political connections with the organizations. But the political, how we operate this is the MST itself. And it's linked to the way the MST organizes itself in the country. So we have responsible collectives that are responsible for political educations nationwide, state level, local level, and collectives in the territories. If we have a school in a territory, that's good. But if we do not have a school, we must have a collective in charge of political education. Including the first task is make political education so people can occupy the municipality and demand the school. So we have this structure, and that's why we don't have so much standardized contents. No, we have something like agrarian reform, history, critique to political economy, but the majority of the process is organized in the local level. No, and as part of the MST, we don't have president of the MST, or how people on the left say general secretary or things like that. Now, everything in the MST, we have a principle of every instance of political definition must be collective in the MST. It makes your life really harder because you cannot vote, you only have consensus building, but it's more effective when it works. It's challenging, but it's good when it works well. No? So we connect like this. So being in charge of political education is a political task inside the organization. And all these different activists in their different reality have different moments to be together to plan. No? So we can plan in long term, but in the small, medium, and short term, for example, that they have a task in the national level, I cannot decide what people are going to do in the local level. They have to decide because they know the local level better than I. So it depends a lot. But this process that are more like Latin America and worldwide, the more international, that creates, this is in charge of the national school. This don't happen in the camps in the settlement. No? So that's how we organize this very diversity of the MST. So what we have on standardized is the conception of political education, the political pedagogical principles, and our own pedagogy built from the 30 years of history. This is like standardized. You cannot make political education a course without taking on account what we are aiming. And what unifies all this network, and we are talking about political education schools that we have, but we also have control of these 2,000 that I say schools that are public schools, but as they are inside our territory, we organize the way they teach. And this creates a lot of tension with the local government. We fight a lot with them, but our children, we are going to educate our way. And you have to pay it because the state have to pay this. The teachers, and the teachers will be our comrades because they know their reality. So everything is immersed in a lot of tensions with the state, the government, and all of that. So we have these two dimensions, what we call political education and what we call only education. That's more like educative with the children and the young adults and all that. So what unify all this? We can have a good pedagogy, we can have a lot of experience, we can do a lot of good things, contradictions, but it will never work if you don't have a common strategy. So the MST have a proposal for the country. We have to build a political program of what we want for our society. And this is the common guideline. Because if you don't have a common guideline of what we want, we have a program of agrarian reform, of housing, of everything. That's not from the MST, that's what we build with other organizations, because there are organizations that are much better than us in organizing housing struggle, for example. And you have to have a lot of, I don't know in English, I think, humility or humbleness, something that you are not like the center of the universe. You don't organize people to be part of your organization. You organize people to change the reality in the way they want. No, we're not organizing people to fill out the MST with more people. No, sometimes they ask us to go to a favela here and say,
how you organize production in a favela. We go there, they self-organize and say, hello, okay, next time when we're going to make a struggle against Bolsonaro, join us, we go together. I think this is, it's more how we see a little like a pedagogical principle of political education and political organizing, and not so much like this manual of how to do it. I don't know if it's clear, but it's a lot of things to try to organize. Igen, és nagyon lenyűgöző, amiket mondasz, nagyon-nagyon érdekes. És most Arunát és Navaszt kérdezném, hogy kérlek, ti is beszéltek részletesebben belemenve abba, hogy mivel foglalkoztak, és titeket is arra kérdeznélek, hogy mi a viszonyatok a társadalmi mozgalmakhoz, meg ahogy az előbb Aruna beszélt a farmerek mostani küzdelmeiről, az is felmerült bennem, hogy ezekhez az ilyen aktuális küzdelmekhez mennyire érzitek feladatotoknak, vagy mennyire van hogy kapcsolódjatok ezekhez, vagy mennyire van egyáltalán kapcsolat a ti munkátok, meg ezek között, a megmozdulások között? Actually, we have born out of the movements. We are not extraneous to the movements. We exist because the movements exist. And we exist because problems exist of inequality, of discrimination, of violence against people, of rape of women, of so many things, which if I expand into it, I'll talk for many hours, so I won't. So there is discrimination on the basis of caste, which is an Indian problem. There's discrimination on the basis of religion in India now. We have evolved a completely stratified India in which the one religion is superior to the other religion, and that all the other minorities are not acknowledged to be first-class citizens. We have a constitution which is still there, but which has been hollowed out in practice. We have new laws passed which vitiate or destroy equality, destroy fraternity, destroy all this, but still the constitution exists. We are actually, the School for Democracy is located in the middle of many movements, and we actually facilitate those movements. We don't have an agenda which we decide. Our agenda is decided by the movements. They tell us what they want, and then there is a course which supports what they want to do. Basically, it's like that. If, for instance, we're also part of many other movements. We are not everything. We are a part of a larger whole. So we have another big movement called Jan Sarokar, which actually gets all the movements and all the struggling people in India together to have an alternative. For instance, to give an example, an alternative parliament. The Indian government, because of COVID, did not hold parliament. And if you do not convene parliament, where is our voice? We cannot even say that we want a law set aside. We can't say, why did you do this to a particular law? The farmers, for instance, it was through an ordinance. It was not a proper process of parliament that those laws were enforced. So we had what we called an alternative people's parliament, in which people from each part of democratic concern, health, education, women's issues, Dalits issues, sexuality issues, we had farmers issues, we had everything, workers issues, everything there. And we had a parliament held which was sensible, which talked about issues rather than going and fighting in parliament as our representatives do. So by precept and example, it showed, and we had an alternative democratic agenda for our government, which was clearly enunciated, which people voted for in the process and got together. School for Democracy was part of that. But School for Democracy also has its own processes. Just now we've had 100 people, fellows from all walks of life, from absolutely illiterate people to people who have got 3 or 4 degrees. They had to sit together and accommodate with each other's pedagogy, if you like, methodology, if you like. So it is participatory. You decide together, you break away together, you discuss together. So the more literate have to understand how to deal with the idiom and the
language of people who live on the margins, for whom they're supposed to be working. But if you're supposed to work for them, the first hurdle is to understand their idiom, to understand how they present their case, how they will understand complicated legalities, how you have to change the method in which you communicate. So you bring in theater, you bring in song, and very often it's the song and the theater that communicates the idea far more clearly than any amount of debate or discussion. And you have, as participants, you have traditional performers, traditional artists, traditional people who have actually evolved through centuries of training, use song, use drums, use methods of communication. They, in fact, become the soul of the communicating mode of this entire process. So communication is decided by them. For the farmers, and I will leave a little bit for Nawaz also to speak, but it's a challenge when you have such diverse people together, because it's a democracy in practice. That's what Indian democracy is like. We have diverse kinds of people who have to deal with each other to push it through those principles and values of enshrined in the Constitution of equality, of fraternity, of liberty, all values now being hollowed out by an Indian state, which is not giving us space to agitate, not giving us space to talk, because so many activists in India are in jail because their dissent with the state has been projected as sedition. So they're all they're imprisoned. So here we are faced with an extraordinary situation. And in this situation, we want democracy, but the democracy we have is not democracy. Yet we cannot have another system of government. We have to have the system of government. We have to have the electoral process, but we don't want this kind of electoral process. What kind of electoral process do you want? How do you frame your ideology? How do you use that ideology? What do you mean by poverty? What do you mean by discrimination? Has to be understood and assimilated before you can actually go and form a cohesive political unit. And the left in India is also part of this debate now. So they've also learned that for their idiom to succeed, you cannot have the theoretical jargon. You have to evolve a vocabulary, a lexicon, which people can understand. So we act as bridges, and in case of other atrocities on women, for instance, or on Dalits, for instance, there's a small place where you can sit and discuss the legalities of it, the consequences of it. Now I request Nawaz to add to what I've said. I think the relation to movements has been clearly spelled out. I'll just and I'll just speak on the methods a bit. And as Arunaji mentioned, that since we are born out of movements, and basically the School for Democracy was conceived as a place wherein people could come and reflect on the action. And action is something that really it builds confidence in people. It gives themselves an idea of citizenship, of rights. And so most of our pedagogy, our methodology at School for Democracy is also a mixture of these two things, which is action and as well as reflection. And so most of our participants who come over here learn something, go out and see what actually democracy is in practice, where they can put in whatever they've learned from here, come back and then reflect on whatever action they've been part of. So this is something that the School for Democracy does, and the fellowship program or any of the courses, even if they are short-term courses or the workshops, they are organized in such a way that both these things have a play, both theory as well as practice come into play for them to be able to understand easily, them to be able to understand better. And also, since these things have to be ingrained in people, it's a lot of a cultural or an attitudinal change that has to be brought about. And this is something probably it's about 20 years or more of socialization
that whatever the reasons, whatever the obstacles that we face in terms of political education, that has to be overcome. It is something attitudinal, it is to do with culture, and hence this kind of methodology is something that we feel we've seen to work for us. And definitely a long-term engagement with the participants is something that we feel participants or people working with us or even our fellows is something that we try and maintain, because of course these are not things or changes that happen in a short span. I just want to add one thing which Sajedi talked about. I'm sorry, I'm pronouncing your name wrong. You talked about hate speech. India has hate narratives now, huge narratives, which is the popular narrative. So when we sit down there, we have people who bring in this hate narratives, who bring in a very skewed and extremely negative view of politics, negative view of people, negative view of morality, negative view of everything. So the deconstruction of that narrative is such an important part of political education for us in India today. So much of the time that we spend with people outside the classroom, much of this education is not in a class. It's actually an interaction, free-flowing interaction. It's these narratives that have to be questioned. And it's the questioning of these narratives which has now become so pervasive in India that I would just megadom Dezsőnek a szót, aki jelentkezik, és közben még bátorítanám a közönséget, hogy akár itt a Zoomon, akár a Facebookon követtek minket, tegyetek fel nyugodtan kérdéseket, és azokat be fogjuk olvasni. Nagyon szépen köszönöm. Én realista vagyok, tudom, hogy a különböző országoknak különbözők a politikai viszonyrendszerek, gazdasági helyzete. Mindazonáltal szeretném a tiszteletemet és nagyrabecsülésemet kifejezni azért a munkáért, amit Navaz és Arua, valamint Fábio végezne, hiszen egy sokkal nehezebb viszonyrendszerben, sokkal nehezebb pályán mozognak, és ennek ellenére nem vesztik el a hitüket, és ennek ellenére óriási energiákat, áldozatokat hoznak annak érdekében, hogy a demokráciára nevelés az megvalósuljon, hogy az alullévő társadalmi osztályoknak a hangja az kihangosítódjon, és hogy az ő érdekeik is megjelenjenek, hogy képessé váljanak a saját közösségeik érdekeinek a tolmácsolására. Nekünk sincs könnyű helyzetünk, de bepillantást nyerve a ti helyzetetekbe azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal nehezebb pályán mozogtok. Másrészt pedig szeretném megköszönni azokat a jó példákat, amiket itt elmondtatok, mert olyan sokrétű, sokszínű az a módszertani repertoár, amivel ti dolgoztok. Annyira kreatívak vagytok, amiből mi rengeteget tanulhatunk, mi az Egy Magyarország. Mint ahogy említettem, mi egy fiatal szervezet vagyunk, mi próbálgatjuk ezeket a módszertani elemeket, és bátran fogunk meríteni abból, amit ti elmondhatok, valamit, amit a Móni is elmondott, mert hogy szükségünk van arra, hogy egyrészt több módszertani elemet labba vedve próbáljunk meg a saját céljainkat elérni, másrészt pedig nyilván lesznek olyan módszertani elemek, amelyek nem működnek, és mindig újat kell kipróbálni. Úgyhogy minden tiszteletem és nagyra becsülésem a tiétek. Köszönöm, hogy megismerhettem a történeteteket, meg a szervezeteteknek a munkáját. Köszönjük, és visszaadom Arunának a szót, mert úgy látom, hogy visszatért, és ha még szeretnéd a gyűlölet narratívákat. I'm so very sorry. I am in a village and we've had some unexpected rain, and so the internet has been very, very, very variable. So my apologies to you. So in a sense, we can't have a narrowed down scope for political education. What I'm arguing is that political education has to accommodate
the politics outside. It cannot be independent of what happens in society. So whether we design courses or whether we design interaction, or we have to look at the intersectionalities of these various issues which are absolutely destroying the basic fabric of society in my country, in which we have to get to understand not only the concepts of fighting for economic equality, but also understand that we have to evolve newer methods of fighting for that economic equality. We have to fight social inequality. We have to again evolve newer methods. So we are today looking at reconstructing and refashioning tools of struggle, because those old struggles are, because of COVID and because of the nature of the Indian state, Azt hiszem, hogy sajnos megint elvesztettük Arunát. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen szakadozó internettel is végig ülitek Navaz és Arunát. Folytasd nyugodtan. Should I continue or should I stop? As you say. You can finish this, szóval nyugodtan fejezd be a gondolatot. I'll just finish very quickly because I think the internet is becoming very smart. It's telling me when to stop. So I shall stop very quickly. So actually, we are now at a crossroads in India. And I wanted to ask you all a question. And I want to ask you, when methods we have evolved over centuries of struggle, ideas which we have evolved through many, many years of struggle, when all that is roadblocked absolutely and completely stonewalled by not allowing you democratic space and freedom of expression, which is being impacted in my country, then how do you struggle? It's a big question that we are all debating with. How do you actually struggle when those avenues are all blocked? And the only way you can express yourself is going in large numbers to places where you state your point of view. And COVID has come in very useful to people who want to stop this kind of manifestation of struggle. And therefore, COVID has been used as a kind of a fig leaf to stop us mobilizing, to stop us congregating, to stop us using the tools that we have used. So we are facing a number of challenges. I don't know if you face those challenges in Brazil and in Hungary, whether you are also stonewalled by these various factors that India is now facing across the board. Ha szeretnétek válaszolni a kérdésre, vagy hozzászólni ehhez, amit Aruna felvetett, akkor nyugodtan tegyétek meg. Fábio vagy Moni? Igen, bocsánat. Igen, hogy részben igen, tehát hogy a kormány Magyarországon is folyamatosan meghosszabbítja a különleges jogrendet, ami alapján működik az ország a vírushelyzet kezdete óta, tehát most már másfél éve, és ez befolyásolja azt, hogy mennyire tudunk élni az állampolgári jogainkkal, hogyan tudunk tüntetni például, vagy gyülekezni köztéren. De azért azt láttuk, vagy én azt tapasztaltam tavaly nyáron is, és tavasszal is, hogy amikor olyan dolgok történtek, amik nagyon sok ember érdekét sértették, akkor átlépte a tömeg ezt a határt, tehát hogy ezekkel a ideiglenes rendelkezésekkel nehéz volt otthon tartani azokat az embereket, akik felháborodásukba kimentek mondjuk az utcára. Itt Budapesten például az egyik egyetem bezárása miatt ez egy hosszú ideig tartó és ismétlődő tüntetéssorozat volt tavaly, tehát hogy
ezek ideig, óráig biztosan működnek, de sokkal erősebben csap vissza, azt hiszem, a hatása, legalábbis ezt látom. Fábio? I think it's a very good reflection that Aruna brings to us, is that for the level of inequality that the actual system demands to create its profits, to maintain the same elites, for this process, the democracy is a problem. So democracy is not useful as it was sometime for the system of profit. So this association of liberal democracy and capitalism, it has a moment in time. Today, it's not working anymore. Democracy that used to be an instrument of organizing the elites, it now becomes a problem for these elites. So there's a big contradiction, I think. And everything that we learn, that we study, that we accumulate during decades and decades of struggle of the working class, we can say, it was based in another conception. Look, here in Brazil, we had a coup. And after the coup, we have new elections, and then Bolsonaro came and all that. The coup was a coup, but it was inside democracy. There are mechanisms that the powers will organize the way it's convenient for them. So how we face when some doors are closed, we have to break the wall and enter another way. So I think that we have this, we're talking about democracy the whole meeting, and political participation the whole meeting. But we needed to define what we understand as democracy. Democracy is not the political system we have in Brazil. We can call it democracy, but it's not democratic, and it never was. So I think that we can, and two things that, one, we need to see each other more and more. We have each other. So this kind of exchange, I think it's a step to understand, because some things that I'm hearing for other parts of the world, I can say, I think you're talking about Brazil. You're just, because it's common. We have each other. And the way we organize resistance, we organize alternatives, the same way we say, if you want people to participate, the process must be participatory process. If the system dehumanizes us, the process of fighting against it must be humanizing. And sometimes the way we think on politics and political participation is also dehumanizing. Let me tell you, for example, the political parties in Brazil abandoned political education. Everything was about winning elections and have some amount of deputies and occupying the institutionality. They abandoned, but this costs too much for the people. We have a progressive government, 16 years of Lula and Dilma in Brazil, improving the standards of living of everybody, but improving the standards of living in this system that we are living, at the same time is essential, but it's not enough. Because when the coup came, the authoritarian counteroffensive came for everything that we have reached with 16 years of government, the people were not there defending. Because it's not about defending a government, it's defending a project. And the project of the government that we had before the coup was a project of not going in structural changes. When you do not make structural changes, the enemy puts back, and we lost everything that we have accomplished in 16 years. We have lost everything in 2 years of Bolsonaro, and we're losing more. So I think that
but I will only defend a project if I'm part of it. I will not defend a project for other people. And I think politics is also about it. How can we make people participate, because they will understand politics the way they participate. It's not something for the politicians. No? So I think that's we have a lot to experiment more in this new context, because some of the instruments and the tactics that we used to have do not work anymore, because the level of dehumanization is so big that democracy is a problem for a lot of the governments that we are facing. Look, we are here, Hungary, Brazil, India. It's not for nothing that we are these three countries here trying to figure out what to do. No, there's something common within us, but also within our government. That's true. Thank you. Köszönöm. Még érkezett egy egészen elég más témában egy kérdés a közönségtől Fábióhoz, amit most visszakanyarodok az ilyen módszertani témákhoz, és megkérdezem ezt, vagyis ami a közönségből érkezett, hogy tudsz-e mesélni egy kicsit arról, hogy mi az, hogy misztika, és milyen szerepet játszik a munkátokban? Okay, this is very difficult. I can't explain even in Portuguese. I'll try to do it in English, so you can translate for Hungarian. But Mystica is one of the pedagogical dimensions that we use a lot in the movement. It have its roots in the progressive Catholic Church that was very strong during the 70s, helping the guerrillas in Latin America, in various parts, I think, the theology of liberation. And it's Mystica, it's a dimension of that you can use in political education, in different activities we use it. That is how you organize the subjectivity of the comrades, of the people participating. How can we use senses as pedagogical tools? How can we make singing a song an experience, subjective experience that helps you understand politics? No? So how can we make, and sometimes people figure out, look to a Mystica happening, it's like a ceremony, it's like something like that. And people think, no, this is theater. We say, no, it's not theater. This is like a religious stuff. We say, no, it's not like a religious stuff. So we have always this excuse that we say that you cannot explain Mystica, you have to feel it, no? Because it's kind of like, it's the religion of the atheists in the MST, something like that. That's very crazy. But it's moments of collectiveness that people are just experiencing together a song. We have a lot, it's very connected to culture. No? So for example, to give an example concrete, let's imagine a course in the national school, and one of the dimensions in Mystica. As the students are self-organized, because we have this dimension of organizing as part of the pedagogical purpose, we pick everybody here and we split in 3 base groups. We call base groups. And we say, Adi, your base group have the task to do the Mystica tomorrow. Figure out how. So everybody at 7 a.m. will find near our flag there, and the group will organize a Mystica. Will make us feel part of the struggle. We'll take our senses in count, and we start the day very happy because Adi and her group organized this moment. But Mystica is not this moment. They have the task to keep us energized and alive during the whole day until we give the task for another of the base groups. No? So Mystica, I can send material. I think we already have some materials of the MST talking about this pedagogy and the Mystica in English. And in English, you can, of course, I would just, if you can kindly translate to Hungarian, it would be great to have, but I can send to you. But it's a very important part because, as I was saying, the struggle must be humanizing. Because sometimes the left arrive in the favelas here in Brazil and say, let's go to the struggle. And this activist is stressed, bad mood, don't have money. I look to that camera and say, I don't want to be part of the struggle to be like this. The struggle must be something that we love, that is an exercise of love, that we can smile all the time.
more difficult. We have a difficult situation of violence in Brazil, persecution, assassinations of our leaderships all the time. But we cannot stop smiling and say, this is the struggle that it works. And the Mystica, as these different moments that we have, help us to keep up energized. Sometimes we say it's like the celebration of our own utopia, something like that, to put in a beautiful phrase. It makes sense, I don't know, but something like this. And I will be glad to share a lot of documents that we have on it. Az csodálatos, hogyha átküldöd, és szívesen lefordítjuk a közéletiskolájával magyarra, hogy hozzáférhető legyen másoknak is. Szóval lassan lejár az időnk. Igen, még talán azt megkérdezném, hogy nektek, panelistáknak, beszélgetőtársaknak van-e egy gyors kérdésetek egymáshoz, mert erre hosszabb időt szerettünk volna, de aztán szerencsére nagyon sok érdekes dologról beszéltetek így is. Szóval még valamelyikőtöknek van-e egy záró kérdése egy másik beszélgetőhöz? I could ask about the comment who tells about the hate speech. I think this is something that's common in different in our realities, the polarization that also Aruna talks about, but how it manifests specifically, because maybe it's manifesting the same way from here in Brazil, maybe not, but how it is manifesting in a daily basis, how you figure out this growing on in Hungary. Dezső vagy Móni? Dezső. Köszönöm a kérdést. Az Én Magyarország kezdeményezésnek a létrejöttének az egyik oka volt a közéletben markánsan jelenlévő gyűlöletbeszéd, és itt ugye nem arra gondolunk, hogy valaki a közösségi médiában egy állampolgárként valamilyen csoporttal kapcsolatban vállalhatatlan mondatokat ír le, és a gyűlöletbeszédre vonatkozóan fogalmaz meg gondolatokat, hanem amikor politikai szintre emelődik ez. Mi azt láttuk, azt tapasztaltuk az elmúlt időszakban, főleg 2015-től, akkor volt Magyarországon a jelentős kérdés, a menekült kérdés, hogy kormányzati szintre emelődött. Egyrészt óriás plakátokkal rakta tele az országot a kormány, ahol egyértelműen, kitapinthatóan a menekültek ellen valósított meg soft gyűlöletbeszédet, illetve azt is tapasztaltuk, hogy az utóbbi időben a meleg honfitársaink ellen valósított a gyűlöletbeszédet, és nem csak gyűlöletbeszédet, hanem olyan törvényt is hozott, ami egyértelműen a pedofiliát és a meleg és LMBTQ embereknek az életét összemossa. Tehát teljesen vállalhatatlan törvénykezés volt, és ennek a kommunikáció, a kormányzati kommunikáció is teljesen vállalhatatlan volt, és megítélésünk szerint egyértelműen gyűlöletbeszéddel teljes volt, illetve az én közösségem, a roma közösséggel kapcsolatban is volt 2020 elején egy jelentősebb kormányzati gyűlöletbeszéd, ahol egyértelműen a roma közösséget tették meg célcsoportnak, és ez gyakorlatilag permanensen megjelenik a kormányzati kommunikációban, és nem csak a kormányzati kommunikációban, hanem van olyan politikai párt, amely egyértelműen az agendájának az egyik legfőbb eleme a cigány ellenesség, a roma ellenesség, a meleg ellenesség, ez pedig a Mi Hazánk mozgalom. És például legutóbb, itt a 8. kerületben, ahol én lakom, meg a Móni is lakik, egy olyan plakátot tettek közzé, ami egyértelműen a mi értelmezésünk szerint gyűlöletbeszéd, ami arról szólt, hogy már pedig nem leszünk cigányország. Egy ilyen plakátot, vagy egy ilyen plakátot tettek ki a párt irodájának az ablakába. Tehát, hogy ez megjelenik, és nem csak a közember szintjén, hanem egyértelműen a politikának a legfelső régiójában, vagy a mindennapi politikai diskurzusban megjelenik. Egyrészt van egy ilyen gyűlöletbeszéd, teljes kommunikáció, és a politikusok észre sem veszik jobb és baloldalosan, amikor ilyen dehumanizáló
szófordulatokkal beszélnek egyes közösségekről, zsidókról, melegekről, romákról, nőkről, tehát teljesen megalázó módon. Sajnos tetten érhető az országban, és egyértelműen kimutatható a gyűlöletbeszéd. Ennyire volt ma időnk. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és hogy beszéltetek a tapasztalataitokról. Szerintem nagyon hasznos, meg érdekes, meg inspiráló volt ez a beszélgetés mindenkinek, hogy ennyi közös pontot, meg inspiráló tapasztalatot tudtunk találni, meg ennyi különböző inspiráló tapasztalatot is meg tudtunk osztani egymással. Úgyhogy nagyon köszönjük, és a közönségnek is köszönjük, hogy itt voltak, akik vagy itt a Zoom-on belül, vagy a Facebookon követtek minket. A nézőktől kérjük, hogyha tehetitek, akkor támogassátok a Közéletiskolája munkáját. Erről további információt a közéletiskolája.hu oldalon találtok. És ez volt az utolsó eseménye a Közös Városunk 2.0 konferenciának. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok ebben a 3 napban. A nagyon kitartó közönségnek, és nektek, akik a beszélgetésben itt voltatok, különösen köszönjük. Úgyhogy sziasztok!